The Sloth Sanctuary of Costa Rica. You don't want to be late, honey. Maria's mama yelled. Maria ran out the front door, but then frisked back inside to retrieve her lunch bag. Oops, Maria said, I suppose I was so excited it slipped my mind. I figured, her mama said with a smile. She kissed her on the head and Maria sprinted out the door. This was going to be the best day ever. She was going on a field trip to the coolest place in the world, the Sloth Sanctuary of Costa Rica. Maria rushed out the door and her friend, Esperanza, who lived down the street, was already there waiting for her. Maria and Esperanza always walked to school together. Instantly, she felt the warm dampness of the air on her skin. They could both smell the fresh, salty air, as they walked to school together. The tall, green palm trees stood high above the girls as they walked to school. It was a beautiful day in Costa Rica. As the girls walked along to school, they chatted, excitedly. When they got to school the rules were explained to them, but Maria was so excited that she could hardly pay attention. It wasn't long though, before they were on their way to the Sloth Sanctuary. It was a short drive from Limon to get to the Sloth Sanctuary, and sitting with Esperanza made it feel even faster for Maria. Hello, the tour guide greeted their field trip class as they arrived. My name is Juan, and I will be your guide for the day. Does anyone know why we are here? Instantly, Maria's hand shot up. Yes, you raising your hand, would you like to tell us? Asked the tour guide. Maria said confidently, we are here to learn about this sanctuary for sloths and how it is making an impact and what it does here. Does anyone here like sloths? The tour guide asked. Again, Maria's hand went up, along with a few others. Some of you may not be sloth lovers, but when you are done with this field trip, we hope that you may appreciate them a little more, said the tour guide, leading everyone out of the building, through another door. As soon as they walked out the door, jungle surrounded them. Almost anywhere you looked there was a sloth hanging or climbing on something. This is where our sloths hang out, said the tour guide, with a little laugh to himself. Maria was mesmerized by it all. I am going to show you around the Sloth Sanctuary of Costa Rica and tell you a little bit more about what we do here, said the tour guide. You will also be learning more about sloths and how they live. The sloths that we take in are either injured, orphaned or have other problems, he said. Many of the orphaned babies have been taken from their mothers and sold illegally. Other orphaned babies' mothers have been hit by cars while trying to cross the road. All of the orphaned baby sloths need something to hug while they don't have their mom to cling to. In place of their mothers, we will give them stuffies to hug instead. Some sloths have been taken from their homes to be held on the side of the road so that people driving by can pay to take pictures with them, the tour guide went on. Then the people who take the sloths let them die of low nutrition. It is very sad, and if you see someone doing it, do not stop to take a picture with the sloth. It's all very sad, but that's why we do what we do. We have about 150 sloths here in our sanctuary. Next came the best part of all for Maria. And now, I have a special and very fun surprise for you all, said the tour guide, as he led everyone to canoes, sitting next to a river. At first, Maria didn't catch on, but then suddenly, she understood, and her face lit up with excitement. She was going on a canoe ride with her class. I will be leading you in these canoes, and I will tell you about some of our sloths' habitat and the way they live, said the tour guide. A few men stepped forward, and the tour guide said, these men will help you row your canoe as we go along. The men handed out life jackets, and Maria put hers on, then was helped into one of the canoes. At first, Maria was a little nervous. She had never been in a canoe before, and it seemed a bit wobbly to her. Maria was glad to see that Esperanza was in the canoe with her. That made her feel a little better. Maria scooted over to Esperanza and said, isn't this amazing? I know, I have been having so much fun, replied Esperanza. The girls chatted for a little while, until everyone was on the canoes. Then the men pushed out into the river. Maria was still a little bit nervous, but as the canoes moved along, Maria started to feel a little bit more comfortable. They rowed for a few minutes, and even though no one said anything during the time, it wasn't awkward. There was nothing to be said. Along the way,
the wand pointed out different things to Maria's class. As you can see, this sloth is resting right now, said the tour guide, its claws enable it to hang while it sleeps. Many people think that SL. Thánh địa Sloth của Costa Rica, em không muốn đến muộn, em yêu. Mẹ Maria hét lên, Maria chạy ra cửa trước nhưng sau đó quay vào trong để lấy túi đồ ăn trưa của mình. Rất tiếc, Maria nói, tôi cho rằng tôi quá phấn khích nên nó đã đánh trượt tâm trí tôi. Tôi hiểu rồi, mẹ cô ấy nói với một nụ cười. Cô hôn lên đầu cô ấy và Maria chạy nhanh ra khỏi cửa. Đây sẽ là ngày tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Cô ấy đang có một chuyến đi thực tế đến nơi tuyệt vời nhất trên thế giới, thánh địa Sloth của Costa Rica. Maria lao ra khỏi cửa và bạn của cô, Esperanza, sống ở dưới phố, đã ở đó đợi cô. Maria và Esperanza luôn đi bộ đến trường cùng nhau. Ngay lập tức cô cảm nhận được sự ẩm ướt của không khí trên da mình. Cả hai đều có thể ngửi thấy bầu không khí trong lành, mặn mòi khi cùng nhau đi bộ đến trường. Những hàng cọ xanh mướt cao vút sừng sững trên lưng các cô cậu học trò khi bước chân đến trường. Đó là một ngày đẹp trời ở Costa Rica. Khi các cô gái cùng đi bộ đến trường, họ trò chuyện rất hào hứng. Khi họ đến trường các quy tắc đã được giải thích cho họ, nhưng Maria quá phấn khích nên cô ấy khó có thể chú ý. Tuy nhiên, không lâu lắm trước khi họ trên đường đến thánh địa lười biếng. Từ Limon chỉ mất một đoạn lái xe ngắn để đến thánh địa lười biếng, và ngồi cùng Esperanza khiến Maria cảm thấy nhanh hơn nữa. Xin chào, hướng dẫn viên chào đón lớp tham quan thực tế của họ khi họ đến, tên tôi là Juan, và tôi sẽ là hướng dẫn viên cho bạn trong ngày. Có ai biết tại sao chúng tôi ở đây không? Ngay lập tức tay Maria giơ lên. Vâng, bạn đang giơ tay, bạn có muốn nói với chúng tôi không? Hướng dẫn viên hỏi. Maria nói một cách tự tin, chúng tôi ở đây để tìm hiểu về thánh địa dành cho người lười biếng này và nó đang tạo ra tác động như thế nào cũng như tác dụng của nó ở đây. Có ai ở đây thích con lười không? Hướng dẫn viên hỏi. Một lần nữa tay của Maria cùng với một vài người khác giơ lên. Một số bạn có thể không phải là những người yêu thích lười biếng, nhưng khi bạn hoàn thành chuyến đi thực tế này, chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể đánh giá cao họ hơn một chút. Hướng dẫn viên dẫn mọi người ra khỏi tòa nhà qua một cánh cửa khác. Ngay khi họ bước ra khỏi cửa, rừng rậm bao quanh họ. Hầu như bất cứ nơi nào bạn nhìn đều có một con lười đang treo hoặc trèo lên thứ gì đó. Đây là nơi những con lười của chúng tôi lui tới, hướng dẫn viên nói với một chút cười một mình. Maria đã bị mê hoặc bởi tất cả. Tôi sẽ dẫn các bạn tham quan khu bảo tồn lười biếng của Costa Rica và cho bạn biết thêm một chút về những gì chúng tôi làm ở đây, hướng dẫn viên nói, bạn cũng sẽ tìm hiểu thêm về những con lười và cách chúng sống. Ông nói, nhiều trẻ em mồ côi đã bị bắt từ mẹ và bán bất hợp pháp. Mẹ của những em bé mồ côi khác đã bị ô tô đâm khi cố băng qua đường. Tất cả những đứa trẻ mồ côi đều cần một cái gì đó để ôm trong khi chúng không có mẹ để bám vào. Thay cho mẹ của họ, chúng tôi sẽ cho họ những cái ôm để thay thế. Một số con lười đã được đưa từ nhà của họ để được giữ ở bên đường để những người lái xe qua có thể trả tiền để chụp ảnh với họ, hướng dẫn viên tiếp tục, sau đó những người đưa con lười để chúng chết vì thấp dinh dưỡng. Nó rất buồn, và nếu bạn thấy ai đó đang làm điều đó, đừng dừng lại để chụp ảnh với con lười. Tất cả đều rất buồn, nhưng đó là lý do tại sao chúng tôi làm những gì chúng tôi làm. Chúng tôi có khoảng 150 con lười ở đây trong khu bảo tồn của chúng tôi. Tiếp theo là phần tuyệt vời nhất dành cho Maria. Và bây giờ, tôi có một bất ngờ đặc biệt và rất vui dành cho tất cả các bạn. Hướng dẫn viên nói khi dẫn mọi người lên cano, ngồi cạnh một dòng sông. Lúc đầu, Maria không hiểu lắm, nhưng rồi đột nhiên, cô ấy hiểu ra, và khuôn mặt cô ấy bừng sáng lên vì phấn khích cô ấy đã đi cano với lớp của cô ấy. Tôi sẽ dẫn bạn đi trên những chiếc cano này, và tôi sẽ kể cho bạn nghe về môi trường sống của một số con lười của chúng tôi và cách chúng sống. Hướng dẫn viên nói, một vài người đàn ông bước tới, và hướng dẫn viên nói, những người đàn ông này sẽ giúp bạn trèo xuồng khi chúng ta đi được lâu. Những người đàn ông phát áo phao, và Maria mặc áo của cô ấy vào, sau đó được giúp vào một trong những chiếc cano. Lúc đầu, Maria hơi lo lắng. Cô ấy chưa bao giờ đi cano trước đây, và nó có vẻ hơi loạng choạng đối với cô ấy. Maria rất vui khi thấy Esperanza ở trên xuồng với cô ấy, điều đó khiến cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Maria lướt qua Esperanza và nói, điều này thật tuyệt phải không? Tôi biết tôi đã có rất nhiều niềm vui. Esperanza trả lời, các cô trò chuyện một lúc cho đến khi tất cả mọi người lên cano, sau đó những người đàn ông đẩy ra sông. Maria vẫn còn một chút lo lắng. Nhưng khi những chiếc hộp di chuyển dần, Maria bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Họ đạp xe trong vài phút và mặc dù không ai nói gì trong thời gian đó, nhưng điều đó không hề khó xử, không có gì để nói. Trên đường đi, Juan đã chỉ ra những điều khác biệt đối với lớp của Maria. Như bạn có thể thấy, con lười này hiện đang nghỉ ngơi, hướng dẫn viên cho biết móng vuốt của nó cho phép nó treo trong khi ngủ. Nhiều người nghĩ rằng SL